Now we are moving to the question answer section of the poem Refugee Blues. So the first question is, what is the context of the poem Refugee Blues? Refugee Blues was written in March 1939 when anti-Semitism was at its height in Germany. It laments the sad plight when the Jewish people were being persecuted by the Nazi regime. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നാസി റെയിം, അതായത് ജർമ്മനി ഹിറ്റ്ലർ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് റിട്ടൺ ഇൻ മാർച്ച് 1939. Second question, what makes the poet to state that there was no place for him and his beloved? So the poet states that there was no place for him and his beloved because they were refugees and they had no place to go. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് റെഫ്യൂജീസ് ആയ കാരണം അവർക്ക് എവിടെയും സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല. Third question, what is described as the thunder rumbling in the sky? The thunder rumbling in the sky was the voice of Hitler says that Jewish must die. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് thunder rumbling എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്ന ആ ഒരു വാചകമാണ്. എന്താണ്? Jews must die. Fourth question, how does Auden compare the old yew tree and the old passport? Auden compares the old yew tree and the old passports as the old yew tree blossoms every year anew, but the old passports can be renewed. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ട്രീക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എവരി സ്പ്രിങ്ങിൽ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒരു പുതിയ ട്രീയെ പോലെ വളരാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് ദ ഓൾഡ് പാസ്പോർട്ട്സ് അത് ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡാണ്, അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് പുതുക്കിയെടുക്കാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റിന്യൂഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് മേക്സ് ദ പോയറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ്? ഓ വി വർ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് മൈ ഡിയർ, ഓ വി വർ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്. In these lines, the poet states that Hitler had ordered to kill all Jews, including the speaker and his beloved. That is why the poet says we are in his mind. അതായത് ഹിറ്റ്ലർ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയാൻ, എസ്പെഷ്യലി ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനെ കൊന്നുകളയാനായിട്ട് ഓർഡർ ഇടുന്നു. ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The next question, explain, if we let them in, they will steal our daily bread. Here the politicians or rulers of other countries think that if they accept the refugees means they will take up all the jobs and thus the local people will lose their jobs and thus their bread. അപ്പോൾ പറയുന്നത് റെഫ്യൂജീസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരാവും. ഈവൺ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓൾസോ, അതായത് അവരുടെ ബ്യൂറോക്രസിയിലും അവർ കടന്നു കയറും. അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റീവ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ജോബ് എല്ലാവരും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് പറയുന്നത്. Seventh question, in what context is the question where shall we go today asked? When the speaker and his beloved went to a committee, they politely told them to come next year, but the speaker asked them where shall they go today because they had no place to go. അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ റെഫ്യൂജി എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെന്നെ ഡിനൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും. Eighth question, how does the poet compare the human race and the birds? The birds are all free to go anywhere because they had no boundaries or politics, but human race are not free to go everywhere. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ബേർഡ്സിന് എന്തില്ല? പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ല. ദേ ഹാവ് ഫുൾ ഫ്രീഡം. അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം തോന്നുന്നോ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ബട്ട് ഹ്യൂമൻസിന് അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ദേ ആർ കൺട്രോൾഡ്. Ninth one, comment on the use of hyperbole in the poem. So many exaggerations of things, hyperbole, are used in the poem. 10 million souls, 10,000 soldiers, 1,000 floors, 1,000 windows, 1,000 doors. ഇതൊക്കെ hyperbolic examples ആണ്. 10th question, what was the feeling of the poet when he went down the harbor and stood upon the quay? The poet feels that the fish enjoys life better than the refugees because they were free to swim wherever they like. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫിഷിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നീന്തി പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ബട്ട്
ഈ റെഫ്യൂജീസിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. ദേ ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് their human rights are denied and their social status denied. Next is paragraph question, the animal imagery in Refugee Blues. In the poem Refugee Blues, the poet uses animal imagery to convey the mental toll of being trapped and isolated from the rest of the world for the refugees. The poet used the animal imagery like birds, fish, and dogs, cat, etc. to show how free they are to live in this world. Animals are less civilized, learned, and sophisticated than human, but they have no politicians to govern them. They sing and swim at their ease. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കണ്ടത് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഡോഗ് ആയിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഡോർസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എപ്പോൾ കയറി വരാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോകാം. ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഷിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അതായത് ഫിഷിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രീഡം ടു ഗോ വെർ എവർ ഇറ്റ് ലൈക്സ്. ആൻഡ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രീയിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നു. ദേ ഈസി ടു സിങ് പറയുന്ന അവർക്ക് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ ദേ ആർ ഫ്രീ ആൻഡ് അവർ സിവിലൈസ്ഡും അല്ല. അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോവും വരികയും ചെയ്യാം. ദേ ആർ മോർ ഹ്യൂമെയിൻ ദാൻ ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് ദാറ്റ് ആർ കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ആസ് ബീയിങ് ഒപ്രസീവ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയി, അവർ നല്ല മെച്യൂർഡായി, അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റേസിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവർ നേരെ കോൺട്രാസ്റ്റാണ്, ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് ഒപ്രസീവ്. This contrast is evident by showing the image of animals appear to have more rights in this world than the two refugees Jews. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജ്യൂസിനേക്കാളും ഫ്രീഡം ആനിമൽസിനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോഗ്സ്, കാറ്റ്, ബേർഡ്, fish, etc. Next is about Auden's poetic style in Refugee Blues. So here Auden used repetitions, allusions, imagery, metaphor, hyperbole, and a simple rhyme scheme. This is a total 12 stanza and each having 3 lines in the poem and divided into tercets whose first 2 lines rhyme while the third present a repetition. This repetition is effectively in emphasizing the content of individual stanza. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. 12 സ്റ്റാൻസ, ഓരോ സ്റ്റാൻസയിൽ 3 ലൈൻസ് ആണ്. റൈം സ്കീം വരുന്നത് AAB ടെർസെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നത് എന്തിനാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണലി ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ടച്ചിങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദ മൈ ഡിയർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് റെഫ്രെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Then the structure of the text is carried on thought and the use of contrasting images, mansions and the holes, then expressing the gap between normal rich people and Jews. അപ്പോൾ മാൻഷൻ ഹോൾസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് നോർമൽ റിച്ച് പീപ്പിളിനും ജൂസിനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നു. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡയറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഓൺ ദ ജൂസ്, നോർ ഇസ് ദർ എനി verse saying the speaker is speaking to a female companion. These are understood by the speaker's words and descriptions. അതവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി വിത്ത് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ദ ലവർ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് കോമൺ, അതുപോലെ തന്നെ കൊളോക്കിയലാണ്, ഇൻഫോർമൽ. ദെൻ while the tone is sad poem ആണ്, resigned and melancholy. Then the poem Refugee Blues was a well thought out poem which was brilliantly written in form of blues songs. Blues songs is very important. Blues means a song എന്താണ് which lament an extremely depressing situation or events. So this is about the poetic style in Refugee Blues. Then next question is the alienation of Jews in the poem. Okay, so the poem gives a pretty accurate description of the situation of Jews in Hitler's rule. Thunder rumbling എന്നുള്ളടത്തൊക്കെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. They must die എന്നുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെ. It is also show the people, the plight of their fellow humans and how just because they were
Jews, they were denied basic rights. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ഓഫേർഡ് എ ചെയർ ബട്ട് റെഫ്യൂജി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു, അത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ താമസിക്കാൻ ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നില്ല. ദെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ആർ ചേസിങ് ദം. It is an indirect appeal to show compassion by emphasizing that they, that means the Jews, were humans too and the same as the readers. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ജൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ അവർ ഹ്യൂമൻസ് തന്നെയാണ്. സോ അവർക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം, ആ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഡിനേ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. The hypothetical speaker, a German Jew, is concerned about Jews' condition and regarding in particular homeless people, then bureaucracy and social differences. There is an analogy of the Jews, which all sufferings and persecuted races in history true here. There are no cotton fields or whips, but rather passports, committees, and public meetings. Those make the song no less ominous. Death is present throughout, and the poem ends with the image of soldiers looking for the Jews. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല, ഷെൽട്ടർ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റീസ്, പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അനിമൽ ഇമേജറി, അനിമൽസിന് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ബട്ട് ഹ്യൂമൻ റേസിന് ഇവിടെ ഫ്രീഡം ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെത്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം. വി ക്യാൻ ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത്. ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ നമുക്ക് കാണാം, ഫോളിങ് സ്നോ, ഇറ്റ് സിംബലൈസിങ് ദ കോൾഡ്നെസ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. അവിടെ 1000 സോൾജേഴ്സാണ് ഇവരെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. Then next question, explain the dream with which Refugee Blues is concluded. The poem concludes by saying about a speaker's dream of a huge building with thousands of floors, windows and doors, and there was not a single door opening for them. So ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട സാധനം ഷെൽട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷെൽട്ടറിനോടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീം ആഗ്രഹം കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഡ്രീം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രീമിൽ പോലും എന്താണ്, ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർക്കാരും സ്ഥലം കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. He stood on a great plain in with the falling snow and had no shelter, and hence had to roam in the openly, constantly in fear of being haunted by the soldiers. പിന്നെ പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ, അവിടെ ഫുൾ സ്നോ ആണ്, ഹെവി സ്നോ ആണ്, എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഷെൽട്ടർ പോലും ഇല്ല. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും എന്താണ്, സോൾജേഴ്സ് ഇവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് റോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Then finally he saw tens of thousands of soldiers marching towards them. The speaker ends the poem by saying that the 10,000 soldiers were looking to find these two Jews. They're looking for you and me, that means a couple. This contrast shows how much they are wanted compared to how much they are unwanted. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇവരെന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, എത്രത്തോളം ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. The dream of the speaker suggests the emotional impact of their rejection and isolation which they were facing in their country. അപ്പോൾ ഈ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡ്രീംസിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. Next is an essay question. Refugee Blues is a documentation of the denial of the human rights of migrant population of the world. Discuss. So first we need to write about the author, W.H. Auden. Refugee Blues by W.H. Auden is a documentation of the denial of human rights of the migrant population of the world. The poem is all about the plight of a group of refugees, especially about the alienation faced by the Jews in Nazi Germany. The poem was written in 1939, though the poem has taken in a timeless, accurate description of the situation of refugees all over the world. It describes about refugees who were seeking asylum in nearby countries, and what they actually face is the main theme of the poem. അപ്പോൾ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിൻ്റെ പ്ലൈറ്റ്, ദെയർ ഡിനയൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ,
എന്തൊക്കെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചു, നാസി റൂൾ, അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. The refugee problem is a complex one. Then xenophobia, it's an important term. They face many problems, not simply the threat of refoulement, that means a forcible return of refugees, but arbitrary detention, lack of due process, then degrading treatment, then xenophobia, etc. Xenophobia means extreme dislike of refugees. In the last decade, refugees who have been forcibly returned to their countries have been killed, tortured, arbitrarily detained, or forced to live in conditions of extremely insecurity. The situation of many of them is excruciating, as they are often forced to remain within combat zones, are undernourished, and have no access to clean water or medical supplies. സോ നമുക്ക് റെഫ്യൂജീസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ബേസിക് സൗകര്യം പോലും ഇല്ലാണ്ട് സ്ലംസിൽ കുടിലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി, നോ ടോയ്ലറ്റ്സ്, നോ ബാത്റൂംസ്, ഓർ ഈവൻ നോ റൂംസ്, ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ച പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ചിലർക്ക് നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടർ കിട്ടുന്നില്ല, പ്രോപ്പർ ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുറേ റെഫ്യൂജീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ഇല്ലാത്ത. So the problem of refugees do not end when they finally cross border and go through the first phase of seeking asylum. They may be confronted by numerous restrictions and obstacles. അപ്പോൾ പറയാതെ ഇവരിപ്പോൾ പേടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജർമ്മനിന്ന് കുറേ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ അമേരിക്കയിലോട്ട് വന്നത് വിചാരിക്കാം. അതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവസാനിക്കുന്നില്ല, പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. They need to find shelter, job, food, etc. 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 So ഇവിടെ കൺട്രീസ് ഒന്നും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം ടു ഫൈൻഡ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ഓർ ബേസിക് നീഡ്സ്. The Universal Declaration of Human Rights allows people to stand up for what they believe in, no matter the repercussion. Human rights violations are a major factor in causing the plight of refugees or Jews, as well as obstacle to their safe and voluntary return home. Safeguarding human rights in countries of origin is therefore critically both for the prevention and the solution of the refugee problems. Respect for human rights is also essential for the protection of refugees in countries of asylum. The United Nations High Commissioner for Refugees. The concept of human right is not new. Many states and communities have been established on the basis of that individual member have certain inherent rights which must be respected by those governing. But the growing number of refugees in the world is apparent proof of the failure of the system of international human rights protection. Some people believe that the international law of human rights is not really law at all, but simply a set of noble aspirations describing an ideal world which has a little relation to reality. Some examples such as attacks on Palestinian refugees in Lebanese camps, then Rohingya crisis attack on the Thai-Cambodian border, and so on. അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ദിസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഫോർ നെയിമിങ്ങിന് മാത്രം, അതായത് പേരിന് മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, ഇതൊന്നും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലരുടെ വിചാരം. അപ്പോൾ അത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ എക്സാമ്പിൾസാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പാലസ്തീൻ റെഫ്യൂജീസിനെ, അതുപോലെ തന്നെ തായ് കംബോഡിയൻ ബോർഡറിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ യു ക്യാൻ കോട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓൾസോ. Through this poem, Auden emphasizes the plight of refugees by including juxtapositions of the opposite ideas in almost every stanza. The poet juxtaposes symbol of society, nationality, identity, and freedom by highlighting their displacement. People do not welcome refugees to their homes or offer them what they want or need, but they look after the dogs and cats. They can come and go as it pleases.
Animals have no problem in welcoming other species, but the humans are different. They look at their own species as aliens. Human beings are governed by pieces of paper known as passports as a proof of existence. The sense of being denied basic human rights, being sought out and persecuted is an apparent throughout the poem, as one by one all the doors to the better future are shut. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആനിമൽസിനുള്ള ഫ്രീഡം പോലും മനുഷ്യന്മാർക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ പീപ്പിൾ ആർ ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് പേപ്പർ വർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി പാസ്പോർട്ട്സിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി, ആ ഒരു രേഖയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ഒരാളുടെ ജീവിതം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ question answer section, and the next question is about the horror of war, xenophobia and social exclusion in Refugee Blues. So horror of war you can see while indicating the Hitler, അതുപോലെ തന്നെ horror of war, ഈ വാറിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് they are migrated to this modern city. Then xenophobia, it's clearly evident in the time of the public meeting. അവർ പറയുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് പേടി, xenophobia ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നു, സോ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ ഹോണ്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോം, ദേ ആർ ഹോണ്ടഡ് ബൈ ദ സോൾജേഴ്സ് ഓർ ദേ ആർ ഹോണ്ടഡ് ബൈ ദ ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെനഫോബിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. ദെൻ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ, അതായത് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ദേ ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ഷെൽട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് എക്സെട്ര. സോ ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഷനും കൂടി എക്സാമ്പിളാണ്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.